Здравейте, ние вече си поговорихме много неща. Казвам се Матяш и директно влизам в темата с регенеративното земеделие. So about our farm, we are quite lucky to have this pub here because our farm just gonna start. Actually, opposite is already starting our farm. This is taken. We are here somewhere at the moment, and this is from a ancient soil constructed thing. It's called Kunhalom in Hungarian. And I took this photograph. That's our farm. Това е нашата ферма тук. That's our herd here. Това е стадото ни. And that's an arable land. What I think was planted by Reto. Тук Рето е сял sunflower before. слънчоглед. And we planted in with a John Deere 750A. We planted in. С сеялка John Deere 75A сме засяли wheat, Wheat with пшеница. Winter peas. С зимен грах. And that's our Hungarian Simmental breed. It's a full blood. Унгарски сементал. Чисто кръвен. So a few words about our farm. We're farming on about 500 hectares. Около 5000 декара. About half of it arable land, half of it grassland. Около половината е пасища, другото е житни култури. My parents bought these farms in the 90s, around the 90s. And През 90-те родителите ми купиха земята. I came back in 2010 from abroad. I've been traveling. I worked in New Zealand, Australia. I went to England. 2010 се прибрах в Унгария, бях в Австралия, Нова Зеландия, Англия. I worked on farms, different farms in New Zealand. I have 5,000 hectare farms. Работих в други стопанства, ферми от 50 000 декара в Нова Зеландия с овце. I came back in 2010 and I started to work in the family business. And from 2016, I'm making all the decisions. My parents retired. В 2010 нали се върнах в Унгария, започнах да работя в стопанството, но 2016 аз взимам решенията и решавам кое е точно как да правиме. But I was very unsatisfied with the system. We've been producing hybrid corn, sunflower, corn, wheat, barley, you know, this conventional normal farming. Но тогава си беше конвенционално стопанство и реално резултатите не ме задоволяваха и не ми харесваше какво се получава. So even irrigated hybrid corn, which is like quite a high level, you know, of conventional farming. My parents were, and we've been doing more than 20 years for Pioneer and big companies. Seeding, seeds, hybrid seeds production. So Те повече от 20 години произвеждат за Пионери и други компании семената им и въпреки имат напояване и нали, много високи технологии, нали, много добре се развиват, но въпреки това, even though you didn't like the results. I didn't really like the way of farming. Не му харесваше реално начина, по който се прави земеделието. My father, my brother are agriculture engineers, chemical engineers in chemistry. Even my mother is agriculture engineer. I'm not. Всички от моята семейство са завършили инженери, земеделци, нали, химици, нали, образование и така нататък. Само аз съм единствения, който нямам реално официално земеделско образование. I've been studying mechanical engineering and economic, and I think for me it's much easier to change my thinking than for even my brother who learned from the big professors how we farm. Всъщност съм учил икономика и машини, но реално за мен е много по-лесно да смена начина си на мислене и на работа спрямо нали, родителите ми и дори брат ми. Around, we are about here. No, sorry. Here is the pub, and that's about 300 hectares around the farm. Това тук вдясно е около 3000 декара от стопанството, близо до тук, където се намираме ние. So where are we? We are in Hungary, big plain, and about 20 kilometers south from the Tisa Lake or second lake. So it's a flat land.
Доста е равно, близо сме до второто по големина езеро в Унгария. And this big plain was built by the rivers here in the last thousands of years. Built. Built. Yeah, so the landscape. So people ask me what type of soil do we have. Хората ме питат какви са ви почвите. And I had the luck to work with the best soil scientist of Hungary. Има късмета да работя с най-добрите почвоведи в Унгария. Dobos Endre, his name. I even went to study in the university last year, soil science. Дори миналата година учих в университета почвени науки. And he made my soil map. И той е направил тази карта в дясно на почвите. We made soil profiles for 1.5 meter down. Копахме дупки по 1,50 м дълбоки. All of these, so we went around 40 by hand. We did it down. Около 40 дупки изкопахме на ръка. And with all the satellite and all the precision planting, because I've been studying actually precision planting mapping, how you make the different lines, but took the soil samples like 30 centimeter, 30, 60, how is it like, and we sent to a laboratory like 5 examples from different level. Пращахме, за да направим картата по-прецизно, изпращахме на всеки 30 см проби, на общо 5 проби от 0 до 1,50 м дълбочина в лаборатории. And I had from another university a soil microbiologist who is mycorrhiza fungi specialist, and they've been helping me to see and learn for soil. We did this 2 years ago when we started the regenerative way. So this is the 0 point where we started. 2 years ago you started with the regenerative. 3 years ago. Значи около при 2-3 години е започнал с цялостния преход към регенеративно земеделие и са му помагали двама души. Единият е специалист по микоризните гъби, one was mycorrhiza fungi specialist and the other one? Soil science. А другия е учен по почвите. Paradistan was here for 4 days digging a scan. Yes, he's a very good soil microbiologist, Paradistan, his name. And so with the laboratory, with the satellite pictures, he made the soil map, and these are all different type of soils. It depends how the river put it, so I have sand, I have very clay, salty, different type of soil. Много са разнообразни в това, виждате, има много глинисти, много песъкливи, просто разнообразни почвите в един и същи блок. Because a lot of farmers say, okay, you do this, but my soil type is different. You know, like. Защото много от хората, нали, казват, да, ти ги правиш тия неща, ама при мен почвите са различни. Моите почви са еди какви си, нали, при мен не става. I have quite a few different type of soil. И при него, нали, той реално е установил, че има много различни видове почви и работи. Okay, so you know the problem. What's the problem in the world? The interesting thing, this is taken from. I took this photo last year from the neighborland. It's a sandy. You can see I have there a sandy bit. I put out my hay bales for bear grazing. And he was plowing it. Това е от миналата година, аз се направих. Ето, знаеме какъв е проблема. Нали? Това е при нас, това е съсед конвенционално, който прилага земеделие. Там в дъното може би се вижда балите, които съм наредил. So I left out a stack of hay bales as well to put it on the arable land. Но тук вляво там съм наредил също бали, които съм ги оставил и също ще ги разпределям вътре в полетата. You can see this is like the sea level, the mother soil, like I don't know how is it in English. It's big carbon in, like so they rotate in the carbon, so fertilizers won't work. Nothing too high carbon because of they. This is very degraded soil up here.
Да, реално почвата е много ерозирала, вижте как се сменява и цвета, нали, където има повече въглерод, нали, просто защото се преобръща и се смесват почвените слоеве. So you probably are familiar about Gay Brown's book. I read this book in 2021 autumn. That's when I read it. Before we tried to make changes on our farm. My brother was learning soy biology, and we've been trying minimum tillage, we've been trying cover crops, one thing here, one thing there, didn't work. 2021 година прочетох тази книга, допреди това бяхме правили някакви опити с минимални обработки, с покривни култури, тук е една практика, там друга, някакви експерименти. This book helped me to put the whole holistic picture together. Но тази книга реално ми изясни долу-горе цялостната картинка на нещата. And I used this book to follow all of those people who he learned from. So this book is great to see who Gay Brown was learning from. For example, from Alan Savory, I heard first time from his book. Тази книга също така много ми помогна с това да ми покаже от кои хора самия Гей Браун се е учил и за първи път от тази книга той е чул за Алан Сейвъри. Защото в тази книга Гей Браун пише за Алан Сейвъри. But Joe Salatin or others I could list. So after while I was reading this book, I searched them and I started to follow and try to educate myself. Да, също така освен Алан Сейвъри, в книгата си Гей Браун разказва и за Джон Салатин и за други хора. След това той почна да проучва за тези хора и е започнал да учи нови неща. So Gay Brown puts it in 6 principles, what probably you heard about, and a few words just related to my farm I say because I assume you know most of it anyway. Yes. Значи, набързо ще разкажа за 6 принципа, които и Гей Браун, нали, също така да кажем е структурирал и в контекста на моята ферма. So it's from the same view. You see, like that's what Reto planted, wheat with peas, winter peas. Това е същото поле, където преди малко бяха и кравите, където разказах, че беше засят слънчоглед. So the context is all of us different. What is working for me, it for sure won't work for you. The basic ideas, I would like to give you some I don't know, some help or whatever, or some principles, and after you need to figure it out for yourself. For example, in our context, it's very lucky we have 300 hectares around our farm. Quite easy to take the animals on the arable land. Most farmers in Hungary don't have this, or I heard in Bulgaria neither, because everybody's have land different places. Even my sorry. Да, значи по принцип, като цяло не мога да ви кажа точно конкретните решения, но като цяло, защото контекстът е различен за всеки човек, но ще ви кажа като цяло основните неща и в моя случай как е. Нали, в моя случай аз имам късмета, че имам 3000 декара на едно място и мога лесно да пусна животните там, но на много места, както чух и че в България, нали, са разпръснати полетата. So the second principle is no mechanical, chemical and physical disturbance. So I bought a similar drill than Gay Brown has after the book, the John Deere 758, and I started to plant my seeds. And here is a lot of farmers in Hungary as well are going no-till, so they don't disturb the soil. But still, I think no-till is the minimum. It's a necessary, must be no-till, but it's not enough. It's just one item from the whole picture. And if you don't use the whole, then it won't. It's better than if you would plow, but you won't have such a good results than if you would use the whole picture. It's the same. След като прочетох книгата на Гей Браун, си купих тази сеялка, почнах да сея, нали, и всички знаем, нали, че много тила по принцип да не обработваш е първата стъпка, но не е достатъчно, че да получим наистина всичките ползи, които може да имаме.
But for me as well, the chemical disturbance, because I have the animals in my system, I have the luxury not to use chemicals. So I went from actually, I didn't put out any chemical fertilizer or chemicals like pesticides or herbicides, whatever. I didn't put out any since I started this process. Значи аз имам късмета, че имам животни и не ми се и налага да туря с химични торове. Също така не съм използвал и пестициди. So this year I went to organic bio farming. Тази година преминах и към биопроизводство. But it's I don't use chemicals allowed in the bio or organic farming because a lot of them are you can use. Still bad. I don't use any of those. Но дори не използвам тези, които са разрешени в биопроизводството. Because I think I try to reduce the financial part first thing. Първата ми цел беше да намаля разходите. I will go into this in a bit. So armor on the soil surface, you don't need to know, I don't need to talk about this. Почвата да е покрита, колко е важно, няма да ви разказвам. Знаете за това. Everywhere earthworms, even last week I was digging down and every dig there was earthworms, even in January. Дори нали, през януари, когато копаех на всяка копка, на всяка лопата имаше черви. Here in the context is important, my parents stopped plowing 2009. So it wasn't plowed this land for more than 15 years. Имах късмета, че реално 2009 родителите ми са спряли оранта. But we've been still using disc and something, so we didn't do, we didn't build our soil, but we didn't destroy that quick than others. Ползва тогава от 2009 насам се използвало дисковани и така нататък и реално не са подобрявали кой знае колко почвата, но не са и влошавали. So probably for us it's a bit easier to regenerate or get better results than for somebody who last year was plowing and high usage of chemical and fertilizers, because then it's a couple of years longer the process. Може би от тази гледна точка на мен ми беше по-лесно директно да не използвам, да премина на такъв тип без торове, без препарати, просто заради това, че дълги години е било на минимални обработки. So a colleague before was asking, don't I worry about the waste of hay what I leave out on the grassland? Yeah. Actually, I plant cover crops to feed back to my soil. So that one I roll down, roller crimper, putting it down to make mulch and feed back to the soil. Преди малко стана на въпрос, дали ако имаме някаква биомаса, която не е оползотворена от животните, когато ги храня с сено на полето, реално аз даже умишлено засяваме покривни култури, само с цел да нахранят почвата. So this is 24 May. Това е през май, 24 май. Cereal, rye and veg. Рай и фи. The tractor driver was calling me like, am I okay? Because it's a wonderful crop. Why don't we harvest it? Is something wrong? Шофьора ми звъни и ме пита, ти нещо май не си много добре, що не вземе да го оженеме, как съсипаме тази продукция? Because I have 200 animals, 500 hectare. In the spring, not enough animal because everything grows. So this one, Но реално, понеже имам 200 животни и 5000 декара, реално през пролета, понеже всичко расте и на пасищата и така нататък, той има твърде много биомаса и той не може с 200 крави да обиколи всичките полета и затова в случая не е могъл да я оползотвори реално. Ако има примерно още 500 животни, щял да ги пусне тук. Пак е оползотворил той, правилно е направил. You still make use out of it, you did the right decision. And because of course in August I have too many animals and not enough grass, you see, like Yes. and in this Но way, пък август месец, когато е сухо, тогава пък реално биомасата ми не е достатъчно спрямо животните. in this way we roll down the biomass, and on the same day I was coming and planting in.
cover crops. Това е тук. What do you plant here? I'm planting Sudan grass, corn, Cover crop. sunflower, pumpkin. Summer grazing mix. Yeah, it's about 10 components. I use professional advices. How should I make like facilia, like all of these, like a big percentage is not even good for the cows, but it's for the soil and insects and pollinators and the whole ecosystem. Still good for the cows, but more primarily good for the soil. Yeah. Значи тук е, след като е веднага, това е на следващия ден или на същия ден, влиза да засее микс от летни покривни култури, които пак стават за паша за животните, но по-скоро фокуса му е бил да избере такива видове, които да са най-вече да подобрят почвата и да са цъфтящи, да има и за биоразнообразието и така нататък. So we don't plant monoculture anymore. I don't plant just wheat or just barley. I plant mixed seeds. So 10 вида са културите, които от деве на предната снимка се и каза, че вече не се е само по една вид култура никога, винаги прави миксове. between two cash crops, I plant cover crop. Между две кешови култури винаги имам покривна култура. Usually I plant my cash crops, I will harvest it. If I can't harvest it, I can graze it, or I can cut it and bale it and feed it back there, or I can roll it down to feed back to the soil. The cover crop or the cash crop? The cash crop as well, because I'm at the beginning of the process. I don't have a soil like Gabe Brown does. It's not always working. There are sometimes too much weed. A famous Hungarian ecologist saying like, what's weed? And he's like, if the cow eats it, it's not weed, it's forage. Yeah. Нали, той понеже you also don't use herbicides. I don't use any. Значи той не използва и хербицид и в някои случаи понякога кешовата култура може да му се заплевели повече и в този случай дори и кешовата култура или ако си или пуска животните, но покривните култури, нали, това им е идеята или да ги валира за почвата да са подхранка, или да направи сенаж от тях, или да пусне животните директно да пасат вътре. Един от известните там от Унгария някакъв човек казва, нали, какво е плевел. Нали, ако кравата го яде, значи не е плевел. Фураж, да. I think the next principle is living plants as long as possible. I think it was interesting for me to learn that, the why, and I would like to share it with you. That they say that as farmers we should harvest solar energy, and we should put our main effort on producing as much of that free energy as much as we can, because the plant from CO2 and photosynthesis, through photosynthesis, gonna make sugar and carbohydrate and feed back to the soil life through the mycorrhiza fungi. Много беше интересно, това е, нали, следващия принцип, винаги на полето да имаме живи корени и за мен, нали, сега ще разкажа неговия опит, как го е научил и какво е научил в този контекст, нали, как винаги трябва, как, нали, реално ние, това, което е нашата задача като земеделци е просто да уловим колкото може повече от тази слънчева енергия и нали, да оползотворим и за почвата и нали, въглерода да вкарваме и да произведем колкото може повече биомаса. And if you have animals in your system, you're so lucky you have animals, you can straight away turn the cash crop, how you can extend your green plant, your cash crop you can turn into money straight away by foraging it. Нали, късметли сте тези от вас, които имат животни, защото може дори на кешовата култура или на покривна култура директно да пускаш животните вътре и дори от покривната култура да изкарваш пари. Като пуснеш животните вътре да пасат. Then are coming up, these questions like why we farm, what we want, and if I educate ourselves, we can learn like actually producing the same few type of crops is maybe not so important to feed the world, because big percentages won't be used for feeding the people. It would be Feeding the cows. So
in our ideas, basically, we try to produce nutrient dense food while we regenerating our ecosystem or our soil and environment. Да, и въпроси изникваха в главата ми, защо отглеждаме само 2, 3, 4 основни култури, нали, това ли е най-добрият начин да изхранваме човечеството, нали, така ли е, че голяма част от храната, от продукцията на полето отива за храна на животните и въобще може ли да направим така, че да хем да отглеждаме, нали, продукция и храна, хем да, нали, да възстановяваме почвите и екосистемата като цяло и да произвеждаме по-качествена, нали, хранителна продукция, с хранителна стойност. So this one, what we saw from that little hill, that wheat with autumn peas, winter peas. Това е същото поле там, където е слънчоглед с грах, където бяха кравите. And this is barley with veg. So this is peas with what? Peas with wheat. Wheat. Това е пшеница и грах, а това е ечемик и фи. Barley with veg. Фи и ечемик. And it's important the profit, not the yield. Важна е печалбата, а не добива. If you don't mind, quickly just I say this example. Like for example, the previous peas with wheat, I was harvesting in 23 autumn, and it was a very high yield all around. Everybody had a 8-9 tons average. Това е 2013 с граха и пшеницата от предната снимка. В тази година, 2023, всички имаха около мене много високи добиви, 800-900 кг пшеница. All the storages was full, so И всички складове бяха пълни. It was very difficult where to put my wheat with peas mixed, because the big farms who usually buy my crop, they said like, oh, I'm full, anyway I can't separate it, like take it where you want it. Не можех да намеря къде да складирам, нали, защото то беше пшеница с грах, която я бях ожънал и всички бяха пълни и казаха, ходи да търсиш на друго място, къде да складираш продукцията. So it was to change is quite difficult because the system around is not ready for it. Да направиш промяна в тази посока понякога е трудно, защото цялостно системата в обществото, нали, не е още, нали, стигнала този етап. So it took me a week phoning, calling all around, and actually I phoned a guy who sent me 4 lorries. I filled it up with like more than 100 tons of this, and he took it mixed, so I didn't need it to separate. And he separated and he called me back. He would like every year to buy it from me. Реално цяла седмица му отнело, докато намери къде да продаде. You sell it to him. I saw it. Където да намери да продаде миксирано грах и пшеница и е намерил някакъв човек и е дошъл 25 lorries. No, just 4. 4, окей. Както и да е, 4 камиона е дошъл да натовари с смесеното и на другия ден му звъни и му е казал, че иска всяка година да купува точно такова. Той си сам си ги е сепарирал семената. I will tell you the mathematics. He bought it for feed animals? They separated it and they said this special piece for bird food company. Because it was a very nice type. I used local. They 20 kilometers away, there's a place where they're making these breeds. So I use local breeds of seeds, not a French one or something here. I use the local one. Значи човека е сепарирал граха от пшеницата и много е харесал точно конкретния вид грах, който го използват за храна за пилета или там нещо за птици. За птици и някакъв местен вид грах. So the mathematics, just quickly because it's quite important. Важни са цифрите. My other farmers was asking me how was my yields, because like they know I'm doing this new method. Crazy stuff. И съответно колегите ме питаха, нали, как ми бяха добивите. The average was about 7, 8, 9 tons per hectare. Средно бяха около 7, 8, 900 кила.
for others. For me, За другите, на другите. for me it was about 3.5. А за мен беше 350 кг. Wheat. So, Wheat. mixed. Mixed. Цялостно. The mixed? Общо всичко, граха и пшеницата е било 3 тона и половина. So when 350 кг. So when they asked me like how was my years, I was like how was my year? I was like great. And when I said 3.5 tons, they were like, oh, what's wrong with this guy? Значи, нали, те реално са изкарали 2 пъти по-висок добив и го питат, нали, при тебе как беше годината и той вика ми супер беше, изкарах 350 кг. Как така имаш толкова малък добив, пък си доволен. But once we talked through the mathematics, then they understood. Because just quickly, I tried to change to euro, so it's more or less. So Reto was planting at a very friendly price for 40 euro per hectare. The seeds were quite expensive because it was like I put quite a lot of peas and I bought it officially. Yes. So that was about 230 euro. So 250 euro the planting. Значи, ще опитам да сметна долу-горе в евро, да ви кажа конкретните какво се случи при мене. Рето за около 4 евро на декар ми зася семената, самите семена бяха доста скъпи, около 23 евро на декар, около 250 или долу-горе всичко ми излезе на декар. 25 евро на декар. 250 was the seeds and the planting. But Yeah. because we planted in the harvested sunflower, we didn't do anything. Just Reto had a roller in front of the tractor, we have and seen he the roller. Yes. and he we One straight, pass. no other One cost, pass. One just pass. planting. Значи, реално на полето е влизал само веднъж, Рето отпред на трактора е сложил валяка и там sunflower, rolled sunflower. Harvested the sunflower. Значи ожънал е слънчоглед преди това и директно само с едно минаване е набутал с валяка, е полегнал, нали, слънчогледа, пръчките и директно е засял с едно преминаване. So there wasn't cost to cutting it or whatever before. So we planted it, and after I put on manure, about not much, about 20 tons, 20 around 20 tons, or maybe even less, 10-20 per hectare. И единствено след сеитбата хвърлих оборската ора около 1-2 тона на декар. Good price. На добри цени. How long after the planting? I can't, after planting straight away, Веднага след сеитбата. yeah, and we Dry or liquid? Dry or 6 years old? Right. Суха my оборската machine. ора. 6 years old manure. no. Okay. No, because I It have was seen actually No. the manure. We used a French product that what's the name of it? Anyway. I can't remember. Някакъв френски продукт се Which is ползва. bacterium and fungus. Bacteriolit. Бактериолит някакъв продукт. And we spread it on top, Аха. then put on like in layers. So On the that's manure. Yeah. So the cows in, I spray this, put out more hay. Then growing, put out more. It was very expensive. Yeah. Да, скъпо е било на оборската тора слагал. По-бързо. To fermentate quickly. And Bacteria. also, it's they I think kind of Fungus. who I won't be able to explain that in English. Like, but the ammonia, the nitrogen doesn't go out; they stay, yes. and Yeah. they start to compost it. Let's say Yes. better. And No. when we spread it, it wasn't smell and stuff. Значи, because it's- когато е сложил този продукт, реално не е губил част от азота, си е останал вътре, защото се получава някакъв друг процес, благодарение на микроорганизмите и когато са разхвърляли на полето, не е имало лоша миризма. It was expensive because I spent about 7,000-8,000 euro on this product. So Около it's 7-8 хиляди евро е дал за този продукт. For how much? for 2,000 tons. За 2000... Manure.
2,000 tons But how manure. much product? Well, I don't know exactly, like it was a cup, maybe 2 tons, or I don't know the exact. Около 2-3 тона е бил продукта Няма и го за е... подробности. I was using less than what they advised me to use because it was very pricey and okay, like I. But still worked. Yeah. Да, малко по-малко сложих отколкото те препоръчат по норма, но пак The interesting, I never bought it again, but I think it's still working. It was 3 years ago, but when I clean out my manure, I'm as a lazy farmer, I left it around and under, so I think it's coming back and in the soil, because this year, like 3 years later, this summer we've been spraying it, and my vet was there, and I was telling him like, oh, we're spraying manure, we're standing, there is a this distance, and he's like, well, Amanda, you went, why doesn't it have smell? So there's no smell like this deep manure, and by taking it out, no smell, because I think it's still working. Microorganisms are still there. Значи според него, нали, той преди 3 години го е ползвал този продукт, микроорганизми или там каквото е, но според него той, когато е взел борската тор, отстрани по края на лагуната е останал. И той сега слага наново, нали, наново борска тор, трупа на купчина, и е дошъл някакъв негов роднин или приятел и вика, стоя там съвсем до купчината и вика, що не мирише, нали, аз съм до торта, пък не мирише. It's important to say I don't want to use this product, so I'm not advertising it because I just shared it with you because I heard that you might be interested of composting and different methods. That's why I shared it with you. Myself, I don't want to buy it because I think the best way, if I don't spray manure, I take my composter, the 4-legs composter there, and he puts it out. I think it's cheaper and that's the best. Значи не казвам, идеята ми не е да промотирам този продукт или някой друг продукт, но понеже, нали, знам, че вие имате животни, може би някакъв случай може да решите да ползвате нещо такова, но за мен най-добрият вариант е това, което аз вече правя, и най-евтиното, което и най-добрият вариант е, нали, просто животните да ги пускам на полето и по борската тор директно да си отива там. Да намалим другите разходи излишните. Да, to reduce all the other costs. So back to the finance. There was 250 euro what I spent on seeds. This manure I calculated with spreading it and everything about 80 euros. So 330 euros the cost. And after we harvested it, it was 100 euro per hectare. So 430 euro the whole cost. Около, заедно с сеидбата, с разпръскването на тура и така нататък, с жътвата около 43 евро на декар, т.е. колко? 85 лева. So this is about half of the cost. Then if you calculate a hectare, usually a hectare in Hungary is about 800 euro, 750, 800, 900 euro per hectare, what you put in. For conventional fertilizer, everything. Обикновено това е 2 пъти по-малко от стандартния вид земеделие, в който, нали, в Унгария примерно се обработва тури и така нататък. So this is about half of what I had to invest. Да. And if you remember 23, the prices was very, or in Hungary was very low. I don't know how was it in Bulgaria, but in Hungary it was 23 selling prices. Yeah. So 23-та година цените бяха ниски. I could sell the wheat for how was it 15 cents a kilo? Like is it 15 cents a kilo? No, hot one. 15 cents a kilo. Yeah. So a ton is how much is it? 150 per ton. 150 euro per ton. 300 лева тон. The wheat. Да, пшеницата. The peas I could sell for 250 euro per ton. А гръха 500 лева на тон. And it was more than half of it is peas. А повечето преобладаващо, повече от половината беше грах. So if you see like 3.5 ton the yield, 2 tons peas, so it's 500 euro,
and 1.5 tons wheat. That's 225. So it's 725 euro is the income. Реално печалбата му, като го сметнеш, е около 72 евро на декар печалба. So for other farmers who was doing in conventional, I think if they had just wheat, they around 6-7 ton. When was they zero? 6-7 tons. Then they get back, then zero, and the rest is extra. So somebody who had 8-9 tons, that they could make the same profit than I could make on this. Реално около 6-700 кила се стъпват на нулата и вече всичко нагоре като добив при тях, при конвенционалното е като печалба и някъде около 800-900 кг, когато изкарат, долу-горе са на същата печалба като нас. And Добре, давай, Сашо, една изречение, Сашо. And I was building my soil by somebody who wanted 8-9 tons. You know how much work and chemicals and fertilizer you need to give to have that amount, and they destroying it. You see, that's the main difference. And so it's very important. Sorry, it was maybe a bit boring. Looks like. Should we have a break because half of the. So actually, it's much more important the profit than the yield. And you need to see profit per hectare, not the yields. Да, реално печалбата реално ми е доста по-важна и така да направя, че да имам печалба, а не висок добив. Okay, so how should you start? I actually practiced at home with 2 calves, you know, just to see like how is this holistic plant grazing works, like with electric fence, water and stuff, you know, in my garden and around the house. And after I was doing with 200. First I did with 2 and after with 200. So to start is actually, you need to start the size. You don't need hundreds of hectares. You can start it in your garden. В началото започнах с 2 декара около къщата и после вече преминах на 200 декара на полето. And also we've been planting, like there was a 6 years old Lucerne, not so much. And I think Reito was planting in again cereal rye and veg. Even the soil professor was saying, "Oh, it's quite brave because Lucerne soil is very compacted because so many times you go in." But as you see the biomass, it was all right. I didn't mind. I didn't put in metal and burn money basically. Да, реално добивите ми бяха много добри, дори там някой от професорите се очудил, че реално почвата му там в началото е била проплътнена, но реално биомасата беше доста голяма. It's you know this summer when Der Stickler was here, I've been grazing. This is the last bit of a 50-hectare arable land, and you see this is not ideal. It was I had just 60 heifers there, and I had not enough animals. I couldn't go quick enough, so it's dried up. But they still had an okay condition. This was in August, around August. They still maintain an okay condition, and after what I was telling you, I planted in September the 8th. I planted into this, didn't do anything, planted into, and that one was the one what in January I was feeding this 18 hectares with 200 cows for 24 days. This is part of this And 18 I hectares. used holistic plant grazing, Alan Savory's method, so they got about 0.78 hectare a day plus 6 straw hay bales, this 150 diameter big hay bale. Да, това е част от това, от него 180 декара от ДВ, дето разказах, които нали, ги местя редовно и това е последното парче, защото нали, го разделям на много, на 24 дни, по 7-8 декара на крав, 7-8
0.78 per cow or hectare per 200 cow per day. per day. Значи 7-8 декара на 200 животни на ден и ги мести всеки ден и накрая беше вече прорасло, имаше много биомаса и вече беше, не беше зелена, а беше нали, изсъхнала. And I hope it's gonna grow back and I can either graze again or maybe harvest it. И е възможно след като съм пуснал животните да тръгне наново да порасте или да ожъна или да изпасе Може да отново покажеш животните. ми си пастера последствия в Динче. You also have some photos about how do you move the electric fence? We can explain Maybe later. here I will have some. So just quickly because everybody getting tired after the food. So this is we planted cereal array and like some cover crops mixture autumn. I put out Lucerne habeas. This is a sandy land, very degraded. So I wanted to put back more biomass there. So I planted. I brought on the habeas, and I was when it grows up, I will feed it. This one actually didn't work out because of different reasons. I don't want to take burn more time on it. And this one also the combines were harvesting the cereal rye, and it was too much biomass, so they couldn't spray it out. I always spray out my all my biomass, and I buy from other farmers their hay, which is not so nice. I always tell them it's actually a crime to sell it. Crime to the soil. Да, тук имах различни някакви проблеми в ляво, сега няма в детайли да влизам, но дясно нали, виждате пак къде съм наредил бали, които ги взимам, които са сено, които ги взимам от други фермери, нали, където също има семена на култури и които пак част от тях си се засяват вътре. Нали, аз им казвам на другите фермери, че престъпление не трябва да си продават сеното, но But it's still better, I think, than burning it in an electric plant somewhere as green energy. но със сигурност е по-добре, отколкото тази слама да отива в някакви заводи за производство на енергия, за изгаряне, което се води зелена в кавички енергия. But here, the combines couldn't do it, so we made Rolling out. yeah, and after we roll it back, and I thought like, okay, I had to take off the biomass, but I will feed it back on the land. So I planted some Sudan grass mixture with like 10 different species, and I put back the hay bears on top to feed it there. Значи реално нали, то жънал с комбайна направил ролонните бали, взел е биомаса от полето, но и е засял покривна култура, суданка и разни други видове, но реално е върнал балите, така че те пак ще си отидат в почвата. And here a bit of the electric fence you can see, but not much. So this is in December, that grassland, but I was giving them about 10 hay bears rolled down, so more of them can fit around. And once I roll down like 10 hay bears, then we move the electric fence. It's just these portable wires. The children can help me, and we just move it there. And for 3 weeks, I didn't have to start the money too. Once I put out the hay bears and after moved it. I have traditional cowmen's workers like this. Really, they are very on a horseback, you know, with everything like they are really traditional cowboys. Okay, so 10 bales per 200 cows per day. Yeah. Значи в този случай това е през декември, веднъж като съм изкарал балите на полето с трактор, след това не трябва изобщо 3 седмици никакъв трактор не паля, дори децата могат да месят електропастира, но реално си имам работници, които са истински каубои, които отиват и всеки ден местят животните на други нови 10 бали. Всеки ден на 10 нови бали. So if you would be interested, we can. Да. So you can see they left quite a bit of mulch. If you're interested, we can go there. I haven't been for a month, so we can see how the grassland around it. That's one option to go. And it's important the amounts of hay bales. What I say, it's about half or less than half than last year I would give them when they in a feedlot or you know. So I need about half of the food because they still go around, find green, and they don't lose condition.
and they're much happier not breathing in the ammonia in the Реално това може да отидем и на това поле. Това е през декември, нали, миналата година. Сега са минали, нали, 2 месеца. Ако искаме, може там да отидем да видим какво се случва. Виждаме, че реално има доста мулч, което е останало. И казва, че тази, нали, 2024 доста по-малко бали е изразходвало спрямо предната година, защото, нали, почвата малко се е възстановила. Могли са да отидат и да попасат малко на и зелено, не само от балите. Тоест има вече някакъв напредък, който се вижда от към намаляване на дажбата, която е нужна за хранене на животните. And it's not always work out. You see, here actually we cut our hay bales, we made our bales, and I wanted to bear graze it here. But in this autumn we had 250 millimeter rain, and like it didn't work out. Тук е един пример, който не се получи, съобразяваме се прямо времето. Тук имахме есента 250 мл дъжд и реално ние сложихме балите предварително, обаче после паднаха много дъждове, стана много водата се дигна, не успя да се попие, реално, нали, чакахме, не сме вкарали животните. Тук не се получиха. And you can see, like our soil is not good yet. We are at the beginning. So when we see I can see it's much better than when we started, but it's still gonna take years. And this water in an ideal condition would soak in, but Да, but still improved. 250 литра ли? Да, милилитра. 250 милилитра. Есента. Есента, да. Милилитра. Милилитра. За колко? For how long? 250 милилитра for how long? Каква вода стои там? 250, в нас пада цяла година. Едно и също. 250 millimeter and actually in 2.5 months. So not quickly, but we couldn't go on. October, November, December. Да. Ама те за 2-3 месеца са паднали тия литри. Да. Но, нали, той вижда вече промяната на почвата, но не е перфектна. Ако беше перфектна, нали, с течение на времето, почвата толкова ще се подобри, че тая вода би трябвало да се е попила, обаче, нали, още не е перфектна почвата. Това поле, каква е историята му? What's the history basically of the field? It's the same, sunflower and peas. This one is grassland. It's grassland for last 50 years, 100 years grassland. Това си е пасище последните 50 години. This is the grassland where I was. This is the two hay bale stack. One afternoon I put out one, bear graze it after the other one, opposite way. Също ли взема бали, после се правите от балите и серът и пак. So basically it's we planting a lot, always planting. I put it here. Now learning more about Alan Savory's. What do you do in this snow? Joking. Actually, I harvested. It was wheat and peas, autumn peas. So it was good to harvest. Тук лъжа на пшеницата и греха. And I put it here like always planting and having green plants. But having here days declare and going into deeper with Alan Savory's method, I'm kind of learning that perennial grasses roots much deeper, much more drought resistant. Yeah. They go not just 10 different species, but maybe 100. They grow by themselves. I don't need to buy the seeds and plant it and burn petrol on. And basically, if my final product is the beef, then you see that I'm on the transition of finding out what actually grassland or grazing land, which is perennial in this different climate when it's droughts always. Financially is much better. Значи, нали, тук пак влиза да се с идеята целогодишно да има зелени растения, нали, жъне и после веднага влиза да се и така нататък, но като е бил Дейл Стриквър тук и с това, което учи от Алан Сейвър и така нататък, започва да разбира и да размишлява, че всъщност това да има многогодишни растения е доста по-добрия вариант. Първо, защото имат по-дълбоки корени, по-сухоустойчиви са, не трябва всяка година да влиза да се семена. И, нали, чисто финансово, спрямо това, че се засушава времето, нали, по-добре и започва да минава на многогодишни растения. And here they going back to our farm, and actually this land, this is an arable land. At the moment, here are the cows.
So we go, and when you see the cows, you will see on this land at the moment I feed them bear graze and feed them on this land. So thank you very much for your attention. Thank you. Успех му пожелавам Да. за напред. Там, където може би ще отидем след малко, в дясно, където е засято, там са в момента животните, тя не са пасища, мисля си, където се отглеждат култури и това беше от мен и благодаря много. They wish you in success in future. Как е подбрал провата правилно, се интересува. What about the species of cows? Why and how did you choose this kind of? This is a Hungarian cimental. This is traditional here, or first cow, so it's a bit sentimental. Probably, if somebody would start what breed by learning from old Americans, I would say Hereford or Angus. Those are the profitable, small frame, small animal, more animal per hectare, more income per hectare. More efficient, more, yeah. Значи, по принцип това е симентал, което си е традиционно тук за нали, района, сантиментална порода и така нататък. Обикновено това, което нали, препоръчат като най-ефективни са Абърдин и Ангъс. И така, да, и те по принцип са, как да кажа, реално повече животни на декар може да отгледаш и реално крайната ти печалба от тях е установено долу-горе, че е по-добра с Абърдин и такова. Did you try и Hereford? Did you try crossbreeds? Before I had Hungarian Grey, this big horn, and I crossed it with Charolais. So I had 100 of this big Hungarian Grey. It's a very rough nature. Wow. And I put on the Charolais, I dehorned them, so it was quite marketable, the final product. But they are a bit too wide, too Wild. yeah, this is like too, and I didn't have by then good workers, so I had to do all the ear numbering, try to key you and everything. So it's I did compare to them. This breed is like little cats, you know. Преди пробвах с каква сива, някаква с големи рога, Не, и отделно. Грей what? Hungarian Grey. I will show you a Унгарска photo. сива, някаква с големи рога, Те но... са штръкнали настрани рогата им, защото Да, явно си гледат. но Hungarian Grey and what? What else? Charolais was И Шароле, и френски And шароли, it's very, very big. но са много големи, но просто са били много диви и той тогава нямал работници, нали, много е гадно като отидеш на полето и някой с огромни рога иска да дойде да те убие. Гледа лошо. И вика спрямо онези, тези сега сименталите са като малки домашни котки. А как се